What behaviors from foreigners sometimes surprise Russian people? First, Russian people very surprised when persons from another countries behave very emotionally, like very loud. Русских людей это удивляет, потому что в основном в России какое-то проявление эмоций это только с близкими людьми, а не в публичных общественных местах. И также, как я уже говорила, русских людей удивляет чрезмерная дружелюбность проявления. Вот когда вы только познакомились и уже начинаете обниматься, там, целоваться в щеки, и какие-то такие вещи удивляют. Но это, кстати, это сразу проходит, если вдруг русские люди начинают выпивать алкоголь вместе с иностранцами, там они все становятся, там уже такого вообще нет, все будут громкие, все будут обниматься и так далее. И я думаю, что еще удивительно для русского человека, это вот как раз отношения в семьях у иностранцев. Например, я часто слышала удивление, когда какие-нибудь люди из Франции там рассказывали, что когда им исполняется 18 лет, они перестают жить с родителями или должны платить там арендную плату родителям. В России это супер, для русских людей это супер странно. То есть, потому что, как я уже говорила, семья — это первое место, это очень важно, и вообще невозможно себе представить, что даже если там мужчине, женщине 50 лет, и она пришла к своим родителям, ее не примут. То есть спокойно она будет жить, ну, может быть, где-то там немного помогать по дому, но в целом в этом плане всегда как бы в семьях такая взаимоподдержка. И также, соответственно, русских людей очень удивляет, когда когда люди не уважают старшее поколение. Например, в России всегда уважение к старшим — это супер важно, даже не только к своим родным, но и к другим. То есть уступить место в общественном транспорте, пропустить в очереди пожилого человека — это какая-то база. И, кстати, да, например, я знаю, что во многих странах популярно, когда пожилой человек очень старый, и он отправляется в дом престарелых. То есть такое часто бывает, и это не что-то плохое. Но если в России такое сказать, это вызовет прям огромный шок, потому что почему-то, возможно, из-за того, какие условия в этих заведениях в России, из-за этого, когда скажешь там, если там я скажу своей маме, что когда ты будешь пенсионеркой, ты можешь поехать в дом престарелых, это будет оскорблением. То есть взрослый человек услышит это как, если сказать ребенку, я сдам тебя в детский дом. Примерно так воспринимаются какие-то подобные предложения родителям, хотя во многих странах это абсолютная норма. И, кстати, да, еще в России, я думаю, что более патриархальная страна, и также часто иностранцев, мне кажется, может, русского человека в иностранцах может удивить, когда девушки не открывают дверь, когда вот помимо того, что мы уважаем старших людей, обязательно, если там мужчина стоит в метро, точнее сидит, а женщина стоит, ей уступят место. Я знаю, что где-нибудь в Англии это будет воспринято как дискриминация, что мужчина ставит себя ниже женщины. Но в России это не так. То есть из-за того, что все-таки более патриархальная страна, обязательно нужно там женщине открыть дверь, уступить место, там, сделать какой-то комплимент. Это норма. Вот. И я знаю, что иностранцев это удивляет. Так же, как, например, иностранцев удивляет, недавно был праздник 8 марта, женский день. И во всех странах это как бы просто день за независимость женщин, а в России, например, это день, когда девушки дарят цветы, подарки, приглашают в ресторан. То есть абсолютно по-другому отмечается этот праздник. И, соответственно,
иностранцев это удивляет в русских, а русских в иностранцах. И еще, наверное, есть одно. Сейчас я подумала, что в России не принято говорить, например, о доходах и о деньгах. Мне кажется, что тоже иногда, ну, например, если иностранец какой-то спрашивает про зарплату, а для многих это нормальный вопрос, в России этот вопрос будет воспринят как оскорбительным. Have you ever had an interesting experience interacting with a foreigner? Like, did you meet like a foreigner and like they had maybe some kind of something about them that was like really shocking, or they had like a special talent or ability that was like, wow, this foreigner is like really like maybe different than all the other foreigners? What that does mean? Like this foreigner different from other foreigners? Yeah. So for Something like that? example, okay, like I'm just throwing myself out there. Like, okay, like for me, I like studying languages, right? So like when, and I'm black, right? But a lot of people, the perception they might have of black people, they wouldn't expect someone like me to like, okay, I lived in China for 10 years, could speak Chinese, a little bit of Thai, a little bit of Russian. I might be the first black person they've ever met who like, doesn't fit the image of what they see on TV. So maybe there was like one time, especially in a city like Bangkok, you met like a really outstanding foreigner who like, maybe they're super smart or they're like a genius or something about them was really outstanding compared to like what you might normally see. First thing, if that person has like very good personality, like if they like optimistic, it's hard to find a person when they look at the problem and they just think, oh, is just there another reason that's that I have to face it and learn about it. I think if they have good personality, like optimistic, it's gonna be like a big different from other people because I don't know, like normal people, if we look at the problem, we just think about the problem, how to fix it. We like think about it, be straightful about it. But if they have good personality, I think that's a like big different. And one more thing, if they can eat spicy food, I think that if I don't know, like many foreigner come here and they said I can eat spicy food. I like you can like, but actually their level spicy and Thai level spicy is different when they try and it's like crazy. There's a difference that they can eat spicy food. I think. Okay, so maybe it's like they can like do something. If they can do something at a level that's even higher than like a local, like they can eat something spicier than a local person can, that might be like, wow, like we didn't expect that. I didn't expect that. Like, how can you eat Thai spicy? Yeah. Thai food is actually, I feel like Thai food is actually spicier than Chinese food actually. Yeah, I think you guys, I was surprised when I came here. I was like surprised how, yeah, and I lived in a part of China where food is supposed to be spicy, but here, like, you guys actually are more spicy than Chinese food, I think, like on average. What behaviors from foreigners sometimes surprise Japanese people? 日本のカメラとか、時計とか、日本の製品をすごく外国人の方は好きで、日本人からすると、例えば家にあったすごく古いおじいちゃんが使ってた時計とか、おじいちゃんが使ってたカメラとかでも、今、売りに出すと、ちょっと高く売れたりとか、することもあります。そう。なので、それは外国人の方が買ってくださるから、高く売れるっていうのがあるので、それは日本人はちょっと今、驚いてるというか、ね、今までなかった、ことなんじゃないかなっていうふうに思います。So, like things that are old for Japanese people are new for foreigners. そうです、そうです。そうですね。日本人にとっては古いものでも、そう、外国人の方にとってはすごく嬉しいものというか。What is the thing that men misunderstand the most about women? Girls only take care about their money. Oh, really?
就是男人都是觉得女人就是喜欢他们的钱。You love me 是就是你喜欢我，可能是因为我有钱；你不喜欢我，可能是因为我没有钱。Because always because of the money. You love me because you love my money. You don't love me because I don't have enough money, so you don't love me. 我们需要有面包，但是不是 That's not the only thing。你不是说有面包就可以，比如说他有的人是可以 accept this thing， 有的人觉得这个男的他很老很丑，但是他也是可以接受的，因为他有钱很笨，他都可以接受。但是我觉得大多数的人，大多数的女生，她其实他们并不是说你要有多有钱，但是你一定要是一个有一点点 ambition， 就是不是 huge ambition， 就是有一点点 ambition 的然后你是 work hard， 然后你是一个很善良的人。Even though you don't have too much money, they will fall in love with you。其实这个世界上有很多 shortcut， 有很多捷径，但是如果给到你面前，可能你现在嘴巴上就说，很多女生都说，哎呀，我当然选择有钱的那个人啦。但是 in the reality， 很多女生她们都认识了一些经济条件非常好的男生，她们都没有选择这些男生，因为她们觉得不喜欢就是不喜欢。可能过了10年、20年之后，他们会想。哎呀，当年有一个很有钱的男生追求过我，我现在真后悔啊！但是 if you ask them to go back to the 20 years ago, maybe they will do the same choice. They won't choose that guy. 所以我觉得男生对女生这个是一个最大的 misunderstanding. Yeah. Yeah, I think many men have this confused too. Like they think just making a lot of money will solve all your problems with women. But there are rich men who have problems with women too, you know. Like rich men get divorced and the woman leaves them for someone else. Yeah, they may get divorced. 就是我觉得男生就是女生，其实大家都说我是很现实的 realistic。哎，这个单词怎么说 Realistic. realistic， 因为我们是很现实的，我们只要面包不要爱情，那不是，他们只是嘴巴上这样子说而已。他如果看到你有就是 there are some good quality characters with you, they will believe in you, even though now you and me are very poor, we will stay together。但是如果你是一个很 lazy。很懒惰的男生，然后你也没有担当，你就不想对这个女生 take responsibility， 不想为你们的人生去负责任，那这个女生肯定会因为你这个样子去离开你，对不对？你又没有钱，你的 quality 又不好，你的品质又不好，然后你又不努力工作，那我为什么要跟你在一起呢？然后这个男生就说，你就是因为我穷，你就是 look down at me， 你看不起我，所以你要离开我，你是一个眼里面只有钱的女人，你是一个 devil evil woman。男生就会这样子觉得，但女生其实不是这样想的。那女生在这个时候，其实他们是非常的失望，所以他们就会说，哎，那你这样认为就是这样子吧 ，I don't care， 没有办法了，我跟你 I can't communicate with you， 沟通不了。你听我讲了这么多，然后你会去做什么呢？ Yeah, I mean, I understand 我同意所有的，我了解你的观点 your perspective. Yeah, 'cause I've heard other women say like similar things about it. Like a lot of men have misunderstanding about women. Like men don't understand women and women don't understand men. So it seems like 很正常 ，it's very normal. Yeah. Because I was thinking, a perspective is totally different at sometimes. 我们想的东西不一样，我们想的 opinion 也不一样，所以我们有时候这些behavior 啊，或者是一些想法、一些做法，肯定就会不一样。那有这个误解也很正常。但是你也知道，就是两个人在一起最重要就是这个沟通。
但是当有一天没有办法沟通的时候，是你不愿意为我改变，我也不愿意为你改变，那个时候就只有，对吧？ Hey guys, so yeah, interesting discussion, right? Was there anything the lady said that surprised you? Let's continue the discussion in the comment section. And by the way, I've been doing English teaching for the past 12 years. English teaching is the fastest way for us Americans, people from Canada, UK. It's the fastest way for us to get overseas making money. And I highly recommend it if you want to live a comfortable overseas life with lots of free time for fun, travel, ladies, etc. So I'm offering a free 15-minute call if you want to, discuss if this opportunity is right for you. I put the link in the pinned comment and description. Click the link and pick a time. And yeah, we can get on the call and, I can answer a lot of your questions. So do that. And yeah, I'll see you in the next video.